All right, this is the class for this is the video tutorial or video recording 7C, and today we're going to continue with the 2D array. So as we have finished some arithmetic operation with the 1D array, and we have shown how we can add, subtract, all these things by using the 1D array. And before starting the 2D array, we will go through one more example of the 1D array of Fibonacci series. So that's uh, this one we have in our practice problem lecture 6C. Here we have our Fibonacci series. So here in the second one, if you open that one, the second code, it is related to Fibonacci series with the concept of array. That means right now you have an array. For example, you have this Fibonacci series. So before, what we have done, we have found the Fibonacci series without the array. Just we got the value and we print it out. But right now what we're going to do, instead of just printing it out, we are going to save the value in an array. For example, once you get the value 0, it will be saved immediately in 0. Then when you get 1, that will be saved in index number 1. Then when you get the next one, that will be saved in index number 2. When you get the 2, that will be saved on the next value, and so on. So this will be keep continuing like this. So we can see the example from here. So here this is the example is quite related with the previous one. So here you see that we have the Fibonacci. We are taking two variables as before. One will be the fib1, then we have the fib2, then we have the result 0, then we are taking one array. So here just we are taking the array with 10 elements. So if you get the equal, then what's gonna happen? So there will be an array of 10 elements with the initial value 0 in each slot. Then you can continue the concept of the Fibonacci, what we have done before, exactly the same concept we are going to implement here. You see, we are going to start with I equal to 0, I is less than 10, I plus plus. So if I equal to 0, then it will be index number 0's fib1. That means the first value. The first value will be saved in the first value will be saved as a0, because this is the index number 1, sorry, index number 0. Else if when the value of the I equal to 1, as we know that this will be the second element in our Fibonacci series, so that will be saved in index number 1. That means it will be go to the next index, right? Then we have else statement, because now I will be no more 1, neither 0, neither 1. So when the value of the I will be updated to 2, so যখন ভ্যালুটা 2 হয়ে যাবে, we will continue with the else statement. So every single time we will continue with the else statement, and then we have the same logic as before. So here we have the result equal to fib1 plus fib2, and we are saving that value. As we know, the next value will be I equal to 2. So a2 a2, that means the index number 2. Here we will have the next value, which is the result, and then we will keep continuing like this. So আগের মতই জাস্ট আমি কি করতেছি এখানে, জাস্ট আমি ভ্যালুগুলো প্রিন্টিং এর বদলে আমি জাস্ট সেভ করে নিচ্ছি আমার অ্যারেতে, দ্যাটস অল, রাইট? দেন উই আর প্রিন্টিং আউট, রাইট? যে ফিবোনাচি সিরিজ যদি কারো ক্লিয়ার না থাকে, তাহলে তাদের এটা ক্লিয়ার হবে না। সো যাদের ফিবোনাচি সিরিজ যাদের ক্লিয়ার, একই লজিক ইউজ করছি, জাস্ট আমরা এখানে কি অ্যাড করছি, জাস্ট এক্সট্রা আমরা জাস্ট একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছি, আর প্রত্যেকটা ভ্যালু আমরা সেই অ্যারেতে সেভ করে দিচ্ছি। দ্যাটস অল, রাইট? ইজন্ট ইট? ইজ ইট Yes, ক্লিয়ার টু sir. ইউ গাইস? Yes, sir. All Yes, sir. right, now we are going to start with our next session for 2D array. So we will go back to our slides. So last time we were here, so we will continue with the two-dimensional array concept. Before starting the two-dimensional array concept, I'm going to give you some concept of, I'm going to recall something what we have done before. So this kind of things we have done before, right? What is it? Can anybody tell me? This is a
triangle shape, right? Triangles. So in order to get that shape, we had to have a concept of row and column, right? So this is the row number, this is the row number 0, then we had the row number 1, then we had row number 2, then we had row number 3. So in row number 0, in column 0 we have one element. In row number 1, in column 0, this is the column 0, then this is the column 1, right? We have two elements. In row number 2, in column 0 we have one element, in column 1 we have one element, in column 2 we have another element, isn't it? That's how we have continued, right? So Yes, sir. when we have done it, we have used the concept of nested for loop. মনে পড়ে? Yes, sir. Yes, sir. Nested for loop, right? So we know when we have to deal with the row and column thing, row and column, then we have to use this nested for loop, isn't it? So here exactly the same concept we are going to use, because in 1D array we had only the values related to one dimensional. So here we have, for example, we have for A we have 0, 3, 7, 6, 5. We have some these values in 1D array. So in order to print out all the values, we have used a for loop, right? The concept of for loop, isn't it? Yes, Here sir. in 2D array, basically what is going to happen? In two-dimensional, everything will be two-dimensional. Here, how you have declared the size? 1, 2, 3, 4, 5. So here we had 5 elements. So we used to declare the size like this, isn't it? A5. Here, in two-dimensional array, how we gonna declare the size? So let's see. We have 4 by 3 matrix or 3 by 4 matrix. So here we have 3 rows and 3 rows, and how many columns we have? 1, 2, 3 and 4. How many columns we have? 3 columns. So here if we represent it by 2D array, so here we will have 0, 1, 2. Those are the number of rows. So how many rows we have? 3 3 rows. rows. 3. And then we have another square bracket to represent the column. So এখানে তো পুরো সাইজটা বলতে হবে। সো এইখানে আমরা সাইজ কিভাবে ডিক্লেয়ার করতাম? যতগুলো এলিমেন্ট আছে ততগুলাই সাইজ। আর এখানে আমাদের এলিমেন্ট গুলো আমরা কিভাবে কাউন্ট করব? The number of row and column will give me the size of my 2D array. So 3. Then here we have 4. columns. So 0, 1, 2, 3. So we have 4 columns, right? So then we have to write down this 4. So this is going to represent this 2D array. Is it clear? So as we have done the matrix before, আমরা আগে matrix করছি, তাই না? So 3 by 3 matrix, so identical matrix, 2, 3, 5, 6, 7, 8. So this kind of matrix we have done. So if you have the clear concept of the matrix, there will be no issue with 2D array. So how we represent the values in here? So let us go through what we have done in 1D array. In 1D array we have the index number like this, right? 0, 1, 2, 3, 4, something like this. We have the index number. In here we have to represent our index number by using both row and column. So here in the first one, the row number 0 and the column number 0. So what we have to write down? Here we have to write down 0, 0. This is my what? This is my row number 0, column number 1. What about this one? 0, 1 is going to represent my row number 0 and column number 1. What about this one? 0 and 2. This is row number 0, column number 2, right? So if we have an element here, for example, you have one element 5 here. If you want to print out this element, how you can print out? This will be row number 2. For example, Column for 3. this will be Column 3. row number 2 and column number 3, right? This is going to give you the value in there, which is 5. So now we know how to reach our
index in our 2D array. So let's see. So what has been explained in our slide? So exactly that has been explained in our slide. So you see, so the name is Minu. For example, we have they are giving the name Minu. So in our case, the name was A. So here you see the Minu. So how many columns we have? How many rows we have? We have 3 rows, 0, 1, 2. Then we have how many columns? We have 1, 2, 3, 5. 4, 5, right? So we have 5 columns. So now, in order to get the first value, we will have 0 and 0, right? Then if we want to get the second value in our 2D array, we will write down the mean 0, 1. আগের মতই আমরা 1D array কিভাবে করতাম, একটা স্কয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে সেই ইনডেক্স নাম্বারটা দিলে আমার ভ্যালু দিয়ে দিত, তাই না? এখন আমরা কি করব, আমরা আমাদের অ্যারে নেমটা লিখব, তারপরে কলাম রো নাম্বার দিব, কলাম নাম্বার দিব, এটা আমাদের কি দিবে? It will give me the value, right? The value of that 2D array. So now we can continue like this in order to print out the value, in order to input the value in our 2D array. So how we can write down the 2D array? So once you declare the 2D array like this, int menu 35. So here you see we are giving the name 5. So let us see how it will look like in our paint. So here see we are declaring one array A, for example 3, and here we have 3, 4, one array. So whenever you are declaring, so let's say we are declaring with a curly braces. So what basically going to happen, a array with how many elements will be declared? So the memory slot will be taken for 3 rows and 4 column, and each will, and there will be value assigned with 0, right? In each case 0 will be assigned in each slot, right? Then you assign the value based on your requirement, right? So here, that what has been mentioned in here. So in this case, whenever you are declaring the size of the array, so memory তে এটা কি হবে, memory তে 3 row আর 5 column একটা size declare হয়ে যাবে, memory allocate হয়ে যাবে, বুঝতে পারছি? Then you put your second bracket and you write down your value. See here 3, 4, that means how many rows? 3 rows. And how many column? 4 columns. So total how many slots? 3 into 4. So 3 into 4 will give you what? 12. So here how many slots you have? You will have 12 slots. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. How many values you can take? You can take Yes, sir. 12 values, right? So এখানে এরকম যখন আপনি 3 into 5 দিচ্ছেন, so that means here we will have 3 5s are 15. So there will have 15 slots. So 15 slots have been allocated for you. So now you just give the values, your computer will put that value in your memory location, in your memory address. So whenever you are writing 3 to 5, that means 15, and you put the value 1 2 3 4 5 6 2 3 4. So what is basically happening? So here আমরা যদি এটা কিভাবে লিখি, আমরা যদি পেইন্টে দেখি কি হয়, লেটস সি এটা আমাদের পেইন্টে কি হবে, যে menu 35, menu 35, integer menu 35. So here we will have menu 3 5, and then we will have the value. So basically এরকম একটা memory allocate হয়ে যাবে আমাদের জন্য। যখনই memory allocate হচ্ছে, we will have the values. So এইখানে কম্পিউটার বুঝে যাবে আমাদের রো কয়টা আছে, 3টা রো, কলাম কয়টা, 5টা কলাম, তাই না? Is it clear? Are you guys listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আমার কথা কি lagging হচ্ছে? আমাদের এরিয়াতে একটু নেট কানেকশনের প্রবলেম হচ্ছে, আমার কথা কি কোনো ল্যাগিং হচ্ছে? ল্যাগিং হলে আমাকে একটু বলবেন। No, sir. ঠিক আছে। এখন দেখেন আমরা যদি ভ্যালু নেই 1 2 3 4 5, প্রথম ভ্যালু দেখেন এটা অটোমেটিক্যালি পুট হয়ে যাবে। দেখেন 1 2 3 4 5 পাঁচটা ভ্যালু না? সো 1 2 3 4 5 প্রথম মানে রো নাম্বার 0 তে প্রথম ভ্যালুগুলো চলে গেল, তারপরে ভ্যালু শুরু হবে কত থেকে?
the next value will be started from 2, 4, 8, 10. So 2, 4, 8, 10, then 3. Then the next value will be 6, 9, 12. Sorry, I missed something, right? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, আমরা 6 miss করছি, 6, 8, sorry, 2, 4, 6, 8, 10. Then we have the next value from 3, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, and then 15. এখন কথা হলো যে আমরা একসাথে ভ্যালুগুলো লিখলাম, কম্পিউটার কিভাবে বুঝবে যে এগুলা এই রোতে যাবে? প্রথম 5টা ভ্যালু প্রথম রোতে যাবে, তারপরের 5টা ভ্যালু তারপরের রোতে যাবে. It will decide from here. When you are allocating the value in this way, the value will be assigned like this. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. However, Sir, if why you does get it go column by column and not row by row? sorry, I said, Sorry, why does it go Amiki? column by column, like 1, 2, 3? What was your Can you question? listen to me? Yeah, You mean why the doesn't it go like 1, 2, 3 1, 2, like this? 3, and then 4, 5 meeting? It's like row to row, not column by column. You will get my answer. You will get your answer. Sorry, you will get your answer. Just hold on a second. Okay, just hold on a second. So I will explain something more. Then you will get the answer. Okay. আমরা কি জানি যে আমাদের বেসিক্যালি কি হচ্ছে, এভাবে যখন ভ্যালুগুলো নিচ্ছি 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, then the next value will be started from 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, এভাবে ভ্যালুগুলো যাচ্ছে. আচ্ছা, এখন আমাদের যদি কোনো ধরনের কনফিউশন আসে যে আমরা এইভাবে লিখি, আমাদের কনফিউশন আসতে পারে, সো আমি সাজেস্ট করব কি, সো বেসিক্যালি there are three ways to write it down. You can either write it down in this way or you can write it down in this way. That means প্রথম 5টা ভ্যালু একটা রোতে আসবে, তারপরে আমি আমার ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করব, তারপর একটা কমা দিব, তারপর আবার আমি আমার ব্র্যাকেটটা শুরু করব, আমাদের সেকেন্ড কার্লি ব্রেসেসটা আমাদের শেষ হবে, সেটা হবে আমাদের সেকেন্ড রো, তারপরের কার্লি ব্রেসেস গুলো হবে আমাদের থার্ড রো এর ভ্যালুগুলো. সো এইভাবেও যদি লিখেন একই আপনার ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন হয়ে যাবে ঠিক মতো. আবার আমরা যদি এটাতে কনফিউজড হই, সো আমি যেটা আপনাদেরকে সাজেস্ট করি, সবসময় আমি যেটা এনকারেজ করি যে you please write it down in this way, so it look like a 2D array. So when you assign the value, দেখেন একই জিনিস, এইটার সাথে এইটার কোনো পার্থক্য নাই, জাস্ট আমি একটা স্পেস দিয়ে নিচে নিচে লিখে গেছি, কমার পরে আমি এন্টার দিয়ে এটাকে নিচে নিয়ে গেছি, এতটুকুই তো পার্থক্য, তাই না? এতটুকুই তো পার্থক্য, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. এতটুকুই তো পার্থক্য. এটা যদি আমরা এইভাবে লিখি, একই না? এটা যা ছিল এটা তাই না? একই কথা না? সো যেভাবে আপনি লিখেন তো কোনো প্রবলেম নেই. আমি সাজেস্ট করব আপনাদেরকে এইভাবে লেখার জন্য. সো এখানে আমরা খুব ইজিলি ধরতে পারি যে আমাদের রো এর ভ্যালুগুলো কোনগুলো আসবে এবং কলামের ভ্যালুগুলো কোনগুলো যাবে. ওকে, সো নাও একজন আমাদের কোশ্চেন কি করলো যে আমাদের কেন কলাম বাই কলাম হয় না. আচ্ছা, আমি কি দেখাইছি যে এইখানে যখন আমি ভ্যালু নিচ্ছি 3, 5 এরকম একটা আমাদের স্লট অ্যালোকেট হয়ে যাচ্ছে 2D অ্যারের জন্য, তাই না? আসলে কি মেমোরিতে এইভাবে স্লট অ্যালোকেট হচ্ছে? নো, in your real memory, in your hardware, the slot will be not allocated like this. এটা আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এইভাবে লিখছি, যাতে 2D অ্যারে আমরা যেভাবে এটাকে ভিজুয়ালাইজ করি ওইভাবে আমরা আমাদের মেমোরিতে ভিজুয়ালাইজ যে যদি করতে পারি ওইভাবে আমরা এটাকে চিন্তা করছি. বাট বেসিক্যালি হোয়াট ইজ হ্যাপনিং whenever you are declaring a 2D array, যখনই আমি যে কোনো 2D array ডিক্লেয়ার করি না কেন, যাই ডিক্লেয়ার করি না কেন, যেভাবে মেমোরি ডিক্লেয়ার করি না কেন, মেমোরি সবসময় একই লাইন বরাবর যায়. বুঝাতে পারছি? সো দ্যাট মিন্স এই প্রথম রোটা 5টা ভ্যালু, that will be first 5 values. The next rows will be the next 5 values. Then the third row will be next 5 values and so on. এটা এইভাবে কন্টিনিউ হতে থাকবে. বুঝাতে পারছি?
Yes, sir. sir. That's why it will always go row, then row এর পরের ভ্যালুটা তারপরে অ্যাড হবে, কারণ এটা তো আমি নরমালি আমরা ভ্যালুগুলো কাউন্ট করতেছি যে আমাদের কি 1 2 3 4 5, এটা আমরা ধরে নিব আমাদের স্ট্রিমের প্রথম পাঁচটা ব্লক, তারপরের ভ্যালুগুলোকে আমি ধরে নিব স্ট্রিমের তারপরের পাঁচটা ব্লক। সো যখন আমি এইভাবে দিব, your computer knows that এই প্রথম পাঁচটা ব্লক হলো আমার রো নাম্বার 0 এর জন্য, তারপরের পাঁচটা ব্লক হলো আমাদের রো নাম্বার 1 এর জন্য, তারপরের পাঁচটা ব্লক হলো আমার রো নাম্বার 2 এর জন্য। So basically whatever information we have, whenever you are playing game or you are saving some data or whatever you do, whenever you are running a program in your memory, it will be in a single stream, it will be continued like a stream, right? It will be saved in a stream. Okay, in the stream you will have all the memories location. Is it clear? It is not like that your memory will be not like, your memory will be never look like this. Memory কখনো এরকম দেখতে হয় না, memory হবে একই stream এর ভিতরে। So you got your answer? Yes, sir. Yes. Now let us continue with the next slide. So here we know how to represent the 2D array. So here we will see that how to take the input and output of the 2D array. As we know that in pattern, so in the beginning of this class, so we have talked about the pattern. So whenever we draw a pattern, we have to bring the concept of the nested for loop. So pattern is exactly the same concept of 2D array. So here also we have to use the concept of what? The concept of pattern. That means we need the concept of nested for loop. So let us declare one array. এখানে আমরা একটা array declare করি। তো আচ্ছা, আমরা দ্রুত শেষ করতে পারবো, আমরা এটা কপি করে দিই, তাহলে আমরা আরো কিছু স্লাইড এখান থেকে শেষ করতে পারবো, লিখতে সময় লাগবে। এটাকে মডিফাই করে দেই। Let's say we have one array B. Now forget about that, so here we will have this. Let us remove that. So এখানে আমরা একটা array declare করলাম। We are declaring an array, একটা array declare করলাম like this. So we have an array B33. So I never encourage you people to write it down in this way. So in our way, what we're gonna do, we will keep it in separate line. And you take it to the next line, then you close your third bracket, and here you have to keep another curly braces. So here we will have the value for the first row, then here we will have the value for the second row, and here we will have the value for third row. So now it does look like a 2D array, right? So here we are declaring another array A. Let us say that it is also 3 by 3 matrix with all values 0. Okay, so now if you execute this code with a for loop, so as I told you that here we need the concept of the nested for loop, and we're gonna check it why we need the nested for loop here. So I equal to 0, then I is less than, what will be the value of I now? Tell me, what will be the value of the maximum value of I? Maximum value of I could be 2 because it is starting from 0. So 0 1 2, sorry, the maximum value should be 3. So because it has to go through from 0 1 and 2, right? Yes, And sir. we will have I plus plus. So we will go for our next nested for loop. So here we will have let's take j equal to 0, j is less than 3, and then j plus plus. So here now we want to print out the value. So we want to print out our array. Now if we want to print out the value of our array B, forget about the A এর কথা ভুলে যায়, আমি B print out করব। So B, what will happen? We will have to give I, then we will have to give J. So now here we can give space in here,
and we can close it with a semicolon. Now see how it is working. Here, so for the first one, when the value of I equal to 0, I is less than 3, I plus plus. Okay, for integer j equal to 0, j is less than 3, j plus plus. So when the value of I equal to 0, I is less than 3, I plus plus, it will go to the nested for loop. In nested for loop, what we have? Nested for loop under PSM. It will be start from j equal to 0, j is less than 3, j plus plus. So in the first case, the value of I will be what? The value of I will be 0, and the value of the j will be 0. So b এটা বুঝতে পারতেছেন তো সবাই? b 0 and 0 will give you what? It will print me what? 1. So it will print me 1, the next value. So আমি কিন্তু সেকেন্ড ফর লুপে আছি, আমি কিন্তু সেকেন্ড ফর লুপ থেকে বের হই না। ফার্স্ট ফর লুপ যেহেতু ভ্যালিড হয়েছে, আমি আমার সেকেন্ড ফর লুপে গেছি। সেকেন্ড ফর লুপ কিন্তু স্টিল ভ্যালিড। So the value of the j will be now 1. So 1 is less than 3. Yes. So the next value will be b. I value is still 0. So b 0 1. So the next value will be b 0 and then 1. So what about the b 0 1? This is going to be 3. Then the next 3. value will be 0 2 will give you what? 5. Then the updated value of the j will be 2. 3 is not less than 3. So we will break this for loop. We will break this for loop. I will go back to my previous for loop, the first for loop, and the value of the I will be updated to 1. So 1 is less than 3. So I will again enter in my for loop, which will be started from 0 again. Right? Pattern আমরা যা করছি exactly same জিনিস এখানে করব। একই কাজ আমরা এটা করতে করতে অনেকবার করছি, আমরা অনেকই প্র্যাকটিস করছি, তাই না? তো এখানে কনসেপ্ট নতুন ভাবে দেওয়ার কিছু নাই। সো আবার j এর ভ্যালু 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে। সো এখন i এর ভ্যালুটা আপডেটেড i এর ভ্যালুটা কত এখন? 1. The updated value of I is 1. So j এর ভ্যালু আবার স্টার্ট হচ্ছে 0 থেকে। So 1 0 b10 will give you what? b10 will give you 7. And then b11, the next value will give you what? 9. Then b12 will give you what? 2, and so on. So it will be continued like this. এখানে এমন কেউ কি আছেন যে বুঝতে পারেন নাই? So I presume that you got it perfectly. So if we execute this code, let's see how it is getting printed out. So everything is getting printed out. Okay, where is the mistake? I made a mistake. Where is my mistake? Variable key type So we declare. did not declare the type of the variable, right? The variable type is integer type. So integer type. So if we execute this code, now the problem is that everything has to be printed out in the one line, right? All the values 1 2 3 1 3 5, then 7 9 2, then 4 6 8, everything got printed out in the one line. So how we can print out it like a 2D array? 2D array এর মতো কিভাবে print out করতে পারি? So in this case, take a bracket. Okay, so here what we have to do, see out, it will be continued like see out. So then when we will go out from the first for loop, here we have to give a see out. কি হবে? Slash in. Okay, here, and you close the bracket here. Now if we execute, now it will be look like a 2D array. Is it clear? Yes, sir. Is it clear, guys? Yes, sir. Now the same thing we can do for A. So here we can write down here we can write down again
another one. Same thing, instead of B we can give here A. So if we print out the value of A, let's see, the array B, this is my array B and this is my array A. Why the value of array A is 0? Why the values are 0? Because no values were declared. We haven't declared, we haven't assigned any value, right? We have just declared the array and assigned the value as 0, right? But we did not declare any value of our array. So if I tell you guys to put this value means B equal to A, so we are going to put all the values of B inside the array element of A. Can we do that? B এর যে ভ্যালু গুলো আছে সেগুলো কোথায় সেভ হবে এখন? Array A তে হবে. So how we can do that? So in this case, what you have to do, just there will be a little bit of change here. আমাদের আর কি করতে হবে? এতে আমরা কপি পেস্ট করি, এখানে আমাদের আরেকটা ফর লুপ অ্যাড করতে হবে, তাই না? We have to add another for loop. So here we do not need the cout, we do not need this part as well, we can skip that bracket as well. So here what we need to do, so এখানে কি করতে হবে? A I J equal what? B. B এর যে ভ্যালু গুলো আছে সেগুলো এখন এতে গিয়ে আপডেট হবে, বুঝতে পারছি? এখন যদি এটাকে এক্সিকিউট করেন, so we have exactly the same value as B, right? B এর যে ভ্যালু গুলো ছিল ওই ভ্যালু গুলাই এতে অ্যাসাইন হয়ে যাচ্ছে. Is it clear guys? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Got first we are declaring an array A with 0 value and B with some values. Then we are printing out the value of B, and you already know, so what is the use of this /n? So we have done it during the pattern when we have done the code for the triangle and square shape and rectangle shape pattern. So we have done these things before. And what about this one? This is going to assign, means for each value of B. Now B এর প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সের ভ্যালু গুলো এখন গিয়ে কোথায় সেভ হবে? এক্স্যাক্টলি এর ওই ইন্ডেক্স গুলাতেই সেভ হবে, তাই না? So we can continue like this to draw our 2D array. So like this we can also add the values of 2D array. We can do the arithmetic operation as 1D array. So here, instead of declaring the value, যেমন এখানে আমরা যে সেম ভ্যালু গুলো নিছি এটা আমরা এখন আর নিব না। সো এখানে আমরা কি করতে পারি? 1D array এর জন্য, সরি, এই এর ভ্যালু গুলোর জন্য আমরা ইউজার থেকে ইনপুট নিতে পারি, তাই না? ইউজারকে বলে দিতে পারি, cout দিয়ে এখানে বলে দিতে পারি, প্লিজ enter the values of A. Now we will learn how to take the values from the user থেকে ভ্যালু গুলো ইনপুট নিতে, সব A এর ভ্যালু গুলো, ওকে? Now এর ভ্যালু ইনপুট গুলো আমরা নিচ্ছি, enter the values of A, প্রত্যেকটা ভ্যালু ইনপুট নিবে, তখন এটা কি হবে? তখন এখানে আমাদের কি হবে? C, right? C in A I J, right? এখন ইউজার থেকে ভ্যালু গুলো ইনপুট হবে, ইনপুট হওয়ার পরে তখন আমার অ্যারে এটা প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে, অ্যারে বিটাকে প্রিন্ট আউট হবে, দেখেন। So the value of the array B has been printed out. Now we have to assign the values of B. So if we assign the values, any random values we can take, 4, 5, 7, 2,
3, 8, 10, 29, 10. Then we have 30, and we execute. You see, we have the values like this. We got our to the array of A, right? Now, how we can modify this code? Now, I want to add A and B. A, B এর প্রত্যেকটা ভ্যালু আমরা অ্যাড করব। আমরা কি করছি? B টা ইউজার থেকে ডিক্লেয়ার হইছে, তাই কি? B এর ভ্যালুগুলো কই থেকে ডিক্লেয়ার হইছে? ইউজার Yes, থেকে sir. ডিক্লেয়ার। আর এর ভ্যালু ইউজার থেকে। A এর ভ্যালু ইউজার থেকে ডিক্লেয়ার হইছে, আর B এর ভ্যালুগুলো আমরা জাস্ট আমাদের মতো আমরা আগেই কোডিং এর শুরুতে আমরা অ্যাসাইন করে নিছি, তাই না? এখন আমরা কি করব? জাস্ট উই ওয়ান্ট টু অ্যাড a প্লাস b, a b কে আমরা অ্যাড করব। আচ্ছা, এখানে স্মল এ ছিল 3 3 প্লাস b 3 3. So now we are going to add it. So if you add these two values, so what you have to do, we have just printed out the values of a and b. So এতটুকু পার্টি আমাদের কপি হবে। আমরা এটা কপি পেস্ট করে দিই, তাহলে আমাদের আর লিখতে হলো না নিচে। So this is part of this is the last curly braces we have. So the after adding a and b, তারপর আমরা a b কে অ্যাড করে দিব। কিভাবে করব? এখন তো আমাদের সিন থাকবে না, a প্লাস b i j। একটা জিনিস আমাদের এখানে বাকি আছে, কি করতে হবে? অ্যাড করে তো কোনো জায়গায় সেভ করতে হবে তাদেরকে, তাই না? we have to save it in somewhere, isn't it? So what we have to do, এই যে ভ্যালুগুলো যে অ্যাড করব, a b কে যে অ্যাড করব, আমরা a আর b কে যে অ্যাড করব, কোন জায়গায় তো তাদেরকে রাখতে হবে। So what we have to do, we have to declare another array c, and the result of this both array has to be saved in c, right? আমরা চাইলে a b এর ভ্যালু আপডেটেড করে দিতে পারি, কিন্তু জাস্ট দেখানোর জন্য যে আমরা আরেকটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে সেখানে আমাদের অ্যাডেড ভ্যালুগুলো সেভ করব। সো এখানে আমরা যেটা করতে পারি, কমা দিয়ে c দিতে পারি, তাই না? কিভাবে? 3 3, then we can assign the value equal. So now we write down c equal I j. Now the same thing here we have add করতেছে, add করার পরে আমি প্রিন্ট আউট করে দিচ্ছি। So here we have the c instead of a and b. So now it will ask you to give the value. So আমরা random value দিচ্ছি। So the array a is this. After adding ab, so we are printing out after adding ab. So this is the value of b. আচ্ছা, আমরা এখানে after adding ab করছি array a, please enter the values of a. আমরা b টাকে প্রিন্ট আউট করে নিই, তাই না? b এর ভ্যালুগুলোকে কোন জায়গায় প্রিন্ট আউট করছি আমরা? হ্যাঁ, আমরা এখানে b প্রিন্ট আউট করছি। a এর ভ্যালুগুলো এখানে প্রিন্ট আউট করা হয়েছে, a এর ভ্যালুগুলো enter the values of a. The array a, we are printing out the values of a. সেটাকে একটু সুন্দরভাবে আমরা লিখি, আলাদা আলাদা করে লিখলাম, দুটো অ্যারে দেওয়া হয়েছে। The array a, which array b তো আমাদের আগে প্রিন্ট আউট করে দিয়েছিল এর জন্য, তাই না? array a এর ভ্যালুগুলো প্রিন্ট আউট করার পরে আমাদের array a এর ভ্যালুগুলো আমরা নেওয়ার পরে array এর ভ্যালুগুলো প্রিন্ট আউট করলো আফটার অ্যাডিং। তারপর এখানে আমাদের a, এখানে আমাদের b,
So after adding a and b, we will get the summation of these two. So here 1 plus 1, you see we have 2. Tarpore ki 2 plus 3 will give you 5. Then 3 plus 5 will give you 8. Then what? The next one, 4 plus 7 will give you 11. Then 5 plus 9 will give you 14, and so on. বুঝাইতে পারছি? কোডটাকে আরেকটু সুন্দরভাবে আপনারা লিখতে পারেন, তাই না? So we can do the arithmetic operation by using our 2D array, right? So any kind of operation we can do. So whatever concept we got in the pattern, we can implement that concept in our 2D array. Is it clear? Yes, sir. So now let's see what kind of practice problems we have in our 2D array. So this all we have to continue. So এইটার নাম্বারটা আমি নাম্বারিংটা ঠিক করে দিব, হ্যাঁ নাম্বারিংটা ঠিক করে দিব। That was not supposed to be lecture number 11. So okay, this is related to the function. So 2D array function যখন করব তখন এগুলো ক্লিয়ার হবে। So we are not, so we should not go through the slides. Okay. Array passing. So এইটা আমাদের ক্লিয়ার হবে যখন আমরা array passingটা কমপ্লিট করব। আচ্ছা আমরা স্লাইডেই ব্যাক করি। এগুলো আমাদের ফাংশনটা ক্লিয়ার করলে আমরা ওই স্লাইডগুলো আমরা ধরতে পারবো। এখন 2D array রিলেটেড, এটা ডাইনামিক মেমোরি অ্যারে। এই স্লাইডটা আমরা দেখব না, আমাদের 2D array আর স্ট্রিং এর জন্য আমরা এই স্লাইডটাই দেখব। We will continue this slide. So the rest of the things আমরা যে কোনো ধরনের ধরেন 2D array এর কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করতে হলে, যেমন আমরা যদি আইডেন্টিক্যাল বানাতে চাই, এগুলো আপনাদের নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে। যেমন আমরা যদি এমন করতে চাই, আইডেন্টিক্যাল ভ্যালু যদি প্রিন্ট আউট করতে চাই, তখন আমরা কি করব? যে আমরা যদি একটা অ্যারেতে ভ্যালু সেভ করতে চাই, ধরেন we want to save the value. Can you listen to me guys? Yes, sir. Yes, sir. 3 and 4, that means 3 rows and 4 column, and we write it down like this. But if I ask you to print out the values only, এই ভ্যালু গুলাকে যদি প্রিন্ট আউট করতে বলি, like diagonal, so can you do that? So এখানে আমাদের কি করতে হবে? অ্যারেতে এই ভ্যালুগুলো সেভ হবে, তখন অ্যারেটা আমার কোন টাইপের হবে? তখন আমার অ্যারেটা হবে কি ক্যারেক্টার টাইপের অ্যারে হবে, তাই না? আমরা যখন স্ট্রিং করব, স্ট্রিং করলে আমাদের ক্যারেক্টার টাইপের অ্যারে আর করতে হবে না, জাস্ট we will continue with the string. বাট এই জায়গায় জাস্ট আমি দেখাতে যাচ্ছি যদি আমাদের এমন হয়, তখন আমরা কি করব? We have to use I equal to j, right? Which I equal to j এর ভ্যালুগুলো যখন আমরা ইউজ করতাম, তাই না? ওই কনসেপ্টটা মনে পড়ে? এমন কিছু কনসেপ্ট আমরা ইউজ করছিলাম প্যাটার্নের জন্য, in order to get different kind of shapes, right? So এখানেও আমরা Yes. একই কনসেপ্ট ইউজ করতে পারি। All right, so that's all for 2D array. So we are going to stop our recording here. So next recording will be